Grammar time. Welcome to my channel English and Hebrew with Pearl. The indefinite article or an. The indefinite article or an – це неозначений артикль. Такого поняття, як артикль, нема в українській мові. Це притаманне тільки для англійської мови. For example, I've got a book. В мене є книжка. This is an elephant. Це слон. She's a doctor. Вона лікар. That is an egg. То яйце. Артикль «en» використовується з іменниками, які є злічувальними, які можна порахувати, які стоять тільки в однині. Тому «en» означає «один». Артикль використовується перед іменниками, які починаються з приголосних звуків. Приголосні звуки. П, Ф, Т, Ф, Ч, С, Ш, К, Б, В, Д, З, Дж, З, Ж, Г, Х, М, Н, М, Р, Л, В, Й. For example, a book, Б приголосний. A yellow book, Й приголосний. A university, Й приголосний. A sister, С приголосний. Артикль «n» ми використовуємо перед словами, які починаються з голосного звуку. І голосні звуки. І, у, е, о, а, о, ear, air, ew, au, ei, I, ой. For example, an egg, голосний звук. An orange book, о голосний звук. An umbrella, голосний звук. An hour голосний звук. And now let's practice. Fill in or an. Bird, a bird. Ant, an ant. Owl, an owl. Mouse, a mouse.
house, a house. Cow, a cow. Say, what's this? Say, what's this? It's a book. Say, what's this? It's an orange. Say, what's this? It's an onion. Say, what's this? It's a pineapple. Say, what's this? It's an apple. Say, what's this? It's a yo-yo. Say, what's this? It's a school bag. Here's a doll, here's a star, here's an onion, here's a car, here's an egg, here's a pen, here's an apple, sing again. Here's a watch, here's a hat, here's an ostrich, here's a cat, here's a